Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon viewers. We News 69 introduce me, Alvin Pantageli. The topic that will be discussed this time is about causes of juvenile delinquency and how to overcome it. Before we get into his topic, let's first discuss what is meant by juvenile. Teenagers are this age 12 until 18 years. From their physical development, teenagers experience very rapid change. The imbalance between physical and mental development experienced by teenagers. This causes teenagers to be in an unstable condition which we know as puberty. During puberty, teenagers try to find their identity during puberty. Teenagers who cannot control themselves well can easily commit criminal acts known as the name of juvenile delinquency, which can certainly be detrimental to his own future. And the following symptoms of juvenile delinquency that parents need to know about. Number 1 is children are not liked by friends. Number 2, often avoids responsibilities at home or school. Number 3, complain often. Number 4, children experience phobia and anxiety. Number 5, likes to lie. Number 6, likes to hurt friends. And the last is lack of concentration when studying. It can be seen in the video that the police are catching their illegal activities. It's really sad that 8 underage teenagers, men and women, were caught holding a sex party. The perpetrators were raided in a boarding house they rented for 3 days and 3 nights before being caught. This young couple admitted to having sex together like husband and wife. One room because he was still a minor. This case was also handled by Central Officers and Pinarang District Children. Belakangan ini kan banyak aksi kriminalitas dan juga kejahatan. Nah, rata-rata pelakunya itu remaja. Menurut Mbak gimana? Iya, Mbak. Tahu dari mana Mbak kejadian ini? Saya tahu dari Twitter, IG, sama YouTube ada. Solusinya apa agar remaja tidak melakukan tindakan yang membuat onar seperti kenakalan remaja? Orang tua harus memperhatikan anaknya, terutama tontonannya harus diperhatikan, lalu ajari anaknya hal-hal kebaikan. Terus pihak sekolah juga harus memperhatikan murid-muridnya. A recent questionnaire sheds light on the dynamic of juvenile delinquency. Finding emphasize the predominant impact of environmental factors, with urban areas witnessing higher rates. Education emerges as a pivotal tool in prevention, while the effectiveness of sanction versus rehabilitation varies case by case. The role of parent is crucial, and both peer and family influences play significant roles. Social media is implicated in exacerbating delinquency, and this absence of positive extracurricular activities heightens teenagers' susceptibility. This multifaceted analysis unveils key factors in understanding and addressing juvenile delinquency. Untuk anak-anak pra-remaja dengan remaja ini memang mereka kondisi kejiwaannya atau kondisi secara psikologis mereka sedang mencari jati diri begitu. Nah, kemudian terkait dengan pencarian jati diri ini adalah ketika mereka ingin diakui keberadaannya begitu ya. Karena mereka kan peralihan dari anak-anak ke usia remaja. Sudah bukan anak-anak tetapi orang dewasa juga belum gitu, di mana secara finansial, sosial, ekonomi begitu mereka masih tergantung dengan orang dewasa yaitu orang tuanya. Nah, kemudian dengan kondisi tawuran ini mereka ingin menunjukkan jati diri mereka sebenarnya saya sudah bisa memutuskan sesuatu gitu. Saya bisa melakukan semuanya mandiri gitu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa mereka itu sudah bisa seperti diberikan tanggung jawab begitu. Padahal ternyata mereka memang
secara sosial emosional memang untuk tanggung jawab tertentu masih tergantung dengan orang dewasa. Hana Fatmasari menambahkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi yang tidak diinginkan harus melibatkan peran dari orang tua dan peran dari guru BK. Memberikan perhatian yang ekstra bagi anak, perkembangan psikologi anak remaja. Berikanlah ruang, berikanlah akses untuk berdialog tentang apa yang ada dalam pikirannya. Berikanlah ruang bagaimana dia bisa menyalurkan aspirasinya, ya, karena dunia remaja sekarang apalagi dengan dipengaruhi oleh atau disubsidi oleh teknologi, maka kita tidak boleh menghambat itu, tapi bagaimana memfasilitasi itu. Tetapi harus ingat keluarga dalam mendidik anak, jangan berikan kepada anak berdasarkan keinginan, tetapi berikan kepada anak itu berdasarkan kebutuhan sesuai dengan usia perkembangannya. In conclusion, overcoming juvenile delinquency is a joint task involving families, communities, and educational institutions. The role of strong parents, good values education, and teenagers' self-awareness in choosing friends and positive environment are important factors in overcoming this problem. Apart from that, early prevention and community intervention also have a big role in reducing juvenile delinquency. That's the news this time. I Alini. Please take a break for your presence. Thank you and have a good day. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.